Hello dear students, welcome to the third lecture of the management. The first lecture we discussed the meaning of the management, scope, importance of the term the management. And second lecture we discussed the various schools of thoughts of the management and scope of the management and different levels of management. This is the third lecture. We are going to discuss the evolution of the management, how the management is evolved. That means it's a history of the management. Okay, and history point of view, we are discussing the pre-scientific and scientific two period. We are discussing this lecture only the two period, that's the pre-scientific and the scientific period. Okay, so let's start the concept of the evolution of management. That is history of the management, how the management is evolved. Okay, this is the evolution of the management. This diagram shows that the four important periods of the management. The first period is the pre-scientific period, and the second period is a classical, that is a scientific period, and third period is a neoclassical period, and fourth is the modern period. These are the four important periods in the management. That means era. That means we term, it's not a decade. It's like ഒരുപാട് terms ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ നാല് പീരീഡുകളാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ, നാല് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ശരിക്കും മാനേജ്മെന്റിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വൺ ഈസ് ദ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ്, അനദർ വൺ ഈസ് എ ക്ലാസിക്കൽ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് എ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ, ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ മോഡേൺ പീരീഡ്. ഇൻ ദിസ് ലെക്ചർ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീരീഡ്. രണ്ട് കാലഘട്ടത്തെയാണ് ഈ ലെക്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. വൺ ഈസ് യുവർ ദ പ്രീ സയന്റിഫിക്, another one is your the classical period, that means scientific period. These are two important periods are discussing in this lecture. That means two important eras of the management. രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളാണ്, രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് 4 വർഷത്തെ 4 കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ലോകത്ത് ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് ഉത്ഭവിച്ചതിൽ 4 കാലഘട്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 4 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 2 കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. സയന്റിഫിക് പീരീഡ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ FW ടൈലറിന്റെ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വരുന്നേക്കാൾ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണ് പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് എ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ്, ദാറ്റ്സ് എ സയന്റിഫിക് പീരീഡ്. ഇവിടെയാണ് സയന്റിഫിക് പീരീഡ് ഹെൻറി ഫയോടും മീൻസ് FW ടൈലറൊക്കെ വരുന്നത്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് എ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ്. നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അനദർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് പഠിക്കും. 4ാമത്തെ കാലഘട്ടമാണ് മോഡേൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, പുതിയ കാലഘട്ടം. ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം പ്രീ സയന്റിഫിക്കും സയന്റിഫിക്കുമാണ് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ആസ് എ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ്, വൺ ഈസ് റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച്. അവിടെ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചുകൾ, RC ചർച്ചുകൾ, അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകൾ പിന്തുടർന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അവരുടെ മീൻസ് ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ചുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദെൻ മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു മിലിറ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമുക്ക് ആ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ അനദർ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വൺ ഈസ് എ ചാൾസ് ബാബേജ്, ജെയിംസ് വാൾട്ട് എക്സെട്ര. ചാൾസ് ബാബേജും ജെയിംസ് വാൾട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ്, ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രക്സ് ഓഫ് ദ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ്. വൺ ഈസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച്. റോമൻ കാത്തലിക് ചർച്ച്. Another one is the military form of your the organization, military style of organization സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാനേജ്മെന്റിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ചാൾസ് ബാബേജ്, ജെയിംസ് വാൾട്ട്, ഇത്തരം വ്യക്തികൾ മാനേജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ആ കാലഘട്ടത്തെ കൂടുതലായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രീ സയന്റിഫിക് പീരീഡ്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് എ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ്. ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് ഇസ് വൺ ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് സ്കൂൾസ് തോട്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ തോട്ട്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതായത് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് മോഡൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് FW ടൈലർ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ടിരുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹെൻറി ഫയോളിന്റെ 14 ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്.
Then bureaucratic model. Bureaucratic model is a Max Weber contribution. Max Weberന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഏറ്റവും റെവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. കാരണം അവിടെയാണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റും ഹെൻറി ഫയോൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ദെൻ തേർഡ്, മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി. നിയോ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഹൗത്രോൺ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ഹൗത്രോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്താണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ച് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഹൗത്രോൺ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ തേർഡ് പീരീഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ഈസ് യുവർ ദ മോഡേൺ അപ്രോച്ച്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചുകൾ, management as subsystem systems and the contingency approaches, that means acted according to the situations. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ കാലഘട്ടമാണ്. So these are the four important periods relating with your the management. One is a pre-scientific management period, another one is a classical period, and third one is a neoclassical period, and fourth one is your the modern period. These are the important periods, that means decades or sometimes like the eras of the management. Okay, let us explain the one by one. What is the pre-scientific period, what is the classical period, what is the neoclassical period, and what is the modern period. And starting with the first period is the pre-scientific as a pre-scientific. Before going to the pre-scientific period, this is a year-wise representation of the management starting 1890 and 2010 revolution ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. 1919 the labor management was introduced. Then 19th century there is a scientific management, and the 1910 there is a bureaucratic, 1920 there is administrative management, 1930 there is human relation management. There is a drastic, there is a management ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ, അതായത് 1890 തൊട്ട് 1890 ഓൺവേഴ്സ് ടു 2010 എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത്. Starting with the classical approach, 1819 labor management, 19th century scientific management, then the 1910 there is a bureaucratic, 1920 there is administrative management, 1930 there is human relation management, and the 1950 quantitative approach, and 1950s and also behavior approach, and 1960 the system approach, 1970 contingency, and there is a change innovations, and there's a re-engineering technique, then a process approach, and 1980 there is a lean management, team building approach. These are established in 1980s bit, and 1990 there is a lean management. ഇതിന്റെ continuation അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. 2010 there is a CSR, there is a modern management practice, there is a CSR, the corporate social responsibility has been evolved. These are the important trends in the management. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ടൈം എത്തിച്ചേർന്നത്? സ്റ്റാർട്ട് 1819 പീരീഡ്. 1890-കളിലെ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവങ്ങളുണ്ട്. ഡിഫറെൻ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈമുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇസ് എക്സ്പ്രസിങ് ദ ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് ടു ദ മോഡേൺ അപ്രോച്ച്. ഒരൊറ്റ ചേഞ്ച്, ആ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഇയർ വൈസ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്രാം. This diagram shows the changes in the management, how the management is established, and how it is passed to different stage. And the stages, different stages are like the 19 stage, 1910, 1920, 1930, 1940, and up to 2010. എന്തൊക്കെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ചാണ്. സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 important periods of the management. One is pre-scientific, another one is a scientific classical, and third one is a neoclassical, and the fourth one is the modern management. This is the period wise representation of the management. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മാനേജ്മെന്റ് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. Let's start. The first important period is a pre-scientific management period. That's the first important period of the management is a pre-scientific management period. So the pre-scientific, that means here the contribution made by the Roman Catholic Church
military form of the organization. We already established the term is there is a contribution made by the Roman Catholic Church and military organization. And what are the contributors in this period? And who are contributor the ideas in the pre-scientific period? Okay, and here there is a system: land, building, labor, capital, organization that's available to the entrepreneurs. So under the system, land, building, labor, capital are made available to the entrepreneur who try to combine these factors in the efficient achievement of the particular goal. So that means you entrepreneurs get a lot of the freedom, get a lot of the resources: land, labor, capital, organization, and they effectively utilize this land, labor, capital, organization for achieving their goals. That is a mantra of the pre-scientific period. The entrepreneurs getting a lot of the facilities like the lot of the resources like the land, labor, capital, organization for the development of the better organization. അവിടെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിന് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓർഗനൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അത് ആ രീതിയിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്തത്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ആ റിസോഴ്സസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് വളരെ നോട്ടബിൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? The pre-scientific period, there is notable contributors. The first person is the Charles Babbage. The Charles Babbage is one of the important contributor in the field of the pre-scientific management. That means his contribution is mainly regarding the science and the mathematics. He contributed a lot of the ideas regarding the science and mathematics in the management. So the Professor Babbage, he is a professor in the mathematics in the Cambridge University. He was a professor in the Cambridge University and contributing the lot of the ideas in the field of the management. He found that the manufacturers made little use of science and mathematics for the acquiring the knowledge. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി സയൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, റിസൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം the Charles Babbage. And the first contributor in the pre-scientific period is Charles Babbage. And second person is James Watt Jr. James Watt is another important contributor in the scientific management, pre-scientific management. James Watt is also from the UK, United Kingdom, UK, and he is and Matthew Robinson Bolton. James Watt and രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അവിടെ, James Watt and Matthew Robinson Bolton. The James Watt and Junior and Matthew Robinson contribute in the management technique, contribute to the development of the management techniques in their engineering factory. അവരവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. സയന്റിഫിക് ടെക്നിക്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നോളേജുകളോ ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നടത്തിയ വ്യക്തികളായിരുന്നു ജെയിംസ് വാട്ടും മാത്യു റോബിൻസണും. So the James Watt and the Matthew Robinson is contributing the management techniques. There's the first person is Professor Charles, and second person is James Watt. So James Watt is another important contributor in the field of the pre-scientific management. Okay, and the third person is Robert Owens. Very famous person is Robert Owen. He is a promoter of the cooperative and trade union movement. Trade union movement ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് റോബർട്ട് ഓവൻ. He was also based on UK means United Kingdom, England, and he emphasized the recognition of the human element in the industry. He specified that the human element is a very important element in the industry. He believed that workers' performance in the industry is influenced by the working condition and treatment of the workers. He argued that the good human relationship, humans are one of the important elements in the management. വ്യക്തികൾക്കാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അവരാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. സോ ഹിസ് പെർഫോമൻസ്, that's workers' performance in industry was influenced by the working condition and treatment of the workers. How the management treat the worker.
and this will be reflecting the performance. So that is condition, the working condition and the treatment of the worker, very important elements for the success of the organization. How you treat the workers, and how you considering the human elements. That is a very important element of the Robert Owen principle. That means there's a trade union impact. A union impact is a very important element. He is a promoter of the cooperative and the trade union movements in the industries. So that's Robert Owen. But human element importance and social welfare importance and the workers treat that's result possibilities. That's Robert Owen. That's a third person. And another one is Henry Robinson. Henry Robinson is another important person relating with the pre-scientific management, and he is one of the famous book is like the that means he argued that the combination of the engineers and the economist as an industrial manager. But industrial manager, I develop in the Vyakti, there is a combined knowledge of the engineering and the economist. One engineer then economist. And his famous book is known as the Yale and Town. That is famous book on Yale and Town books. Books focus in element that is he argued that the combination of engineers and economists as an industrial manager. One economistum, one engineer one industrial manager. So that's problem solving. He must be familiar with the engineering techniques and the economist. Is economic aspect of the management. The organization effective runs. And the last one is the Roundtree. Roundtree is a Seaborn Roundtree. This is another important person, and his opinion, the need of the labor welfare scheme. Labor Jolikara welfare scheme focus in the. That's a Seaborn. Roundtree is the focused on the labor welfare schemes. Labor welfare is very important. So, developments create in focus. So, these are the major contributors in the pre-scientific period. So, once again, the pre-scientific period is here the entrepreneurs get a lot of the facilities like the resources, land, labor, capital, organization. That means land, capital, all of the important resources. These are available to the entrepreneurs, and these entrepreneurs must use these resources for the achieving the goal. That is a element. That is a major element of the pre-scientific period. But kanda important resource use the organization benefit when to try it. And some notable contributors in the field of the pre-scientific management period. One is the Professor Charles Babbage. Another one is James Watt, and third person is Robert Owen. Then Henry Robinson. Then the Seaborn Roundtree. These are the important contributors in the field of the pre-scientific management period. Okay, so that's the first period is a pre-scientific management period. So once again, there's a pre-scientific management period, and this is a main contribution is from the Roman Catholic Church and the military organization. And these are the major contributors in the field of the pre-scientific management period. Charles Babbage, James Watt, and these are the important persons. Charles Babbage, James Watt, Robert Owens, Henry Robinson, Seaborn Roundtree. These are the important persons relating with the pre-scientific management. Okay, and second period is a classical period, classical theory period. The second important element is the second important period. Management രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം വന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് pre-scientific period. Scientific ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെയാണ് classical period. The classical period is known as the scientific period. രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും important changes മാനേജ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം. That is the classical period. The classical period, that means that is the industrial revolution. It was closely associated with the industrial revolution. The first important characteristics, ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഏറ്റവും important characteristics എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് this is associated with the industrial revolution. വ്യവസായ വിപ്ലവത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്. It's associated with the industrial revolution. And we can see the scientific management, administrative management. You can see the scientific management, administrative management, bureaucratic model, economics and public administration. ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്ഭവിച്ച ആശയങ്ങളാണ്. One is scientific management, scientific treatment of the management, and administrative treatment of the management, then bureaucratic model of the management,
microeconomics and the public administration. ഇതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്ന ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സയൻറ്റിഫിക് പീരീഡിനെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ്. ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് പീരീഡാണ് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, bureaucratic model, microeconomics and the public administration. ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ആ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് സയൻറ്റിഫിക് പീരീഡിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജോബ് കണ്ടക്ട്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്, സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു. നമുക്കറിയാം സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഡിവിഷൻ ഹെൻറി ഫയറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്സ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ, പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഇസ് എ റെലവൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം ഇവിടെ ഹെൻറി ഫയോളിൻ്റെയും FWന്റെ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മാക്സ് വെബർ, ഇവരുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ 3 പേരുടെയാണ്, ഹെൻറി ഫയോൾ, FW ടൈലർ ആൻഡ് മാക്സ് വെബർ. These are the important contributors in the classical period. Okay, so these are characteristics of the classical period. The first one is the Industrial Revolution. This period is mostly connected with the Industrial Revolution. And another one is there is applicability of the scientific management, administrative management, bureaucratic model, then microeconomics and the public administration. That is the second important element. And third one is there is a division of works, standardization, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുന്നതായി സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഇസ് FW ടൈലർ. സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ FW ടൈലറാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടൈലർ സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ്? The first important principle is the development of scientific method. That is the first important principle of the FW Taylor scientific management. That is the development of the scientific method. That means he abolished a rule of thumb method. That means പഴയകാല മെത്തേഡുകളെ മാറ്റി he introduced a motion study, time study, fatigue study, rate settings, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൂടുന്നു. That is the development of scientific method. The performance has been measured through the scientific method. And the Taylor used a lot of the study, conducted a lot of study, the motion study, time study, fatigue study, then rate setting. The motion, that's the movement of the works. The time study, that's how means measuring the time to complete the work. The fatigue means rest times. Rate setting, that means differential piece rate system. ഇതൊക്കെയും ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമുക്ക് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. The first important principle is the development of the scientific method. And second one is the planning. Scientific method of the planning. Scientific method of the planning is a very important element. The planning is essential theme of the Taylor concept of scientific management. The planning the task, standardization, is very important element. The planning is very important element. Taylor believed that the planning is very important element of supporting the scientific management. So that is the planning. Is the second important element is the planning, and third one is the scientific selection and the training. The scientific selection, there is another important contribution of the FW Taylor is the selection and training. What is selection? Selection is a process of selecting particular employee to the organization. The training is a process of increase in knowledge and skill of the employees. The Taylor suggests that there is scientific selection and training is essential to complete the task of the employees. It is necessary to entrust the task of selection to central personnel department. So അതുകൊണ്ട് സയന്റിഫിക് സെലക്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേണം. ദ റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് ടൈലറോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. And another one is the standardization of the material. I use a standardized material for the better performance. That means materials, raw materials are essential for the success of the product. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതുപോലെ നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനും കൊണ്ടുവന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നു. Then division of work between the management and the worker. That's another important contribution of the FW Taylor. There is a division of works between the manager and the works. അവിടെ മാനേജറും വർക്കേഴ്സ് തമ്മിൽ വർക്ക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻസ് റൺ ചെയ്യണം. There is a division of work between the management and the workers. And there is a differential piece rate system.
ഇവിടെ പീസ് റേറ്റ് ആണ്, ടൈം റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ബിലീവ് ചെയ്യണത് പീസ് റേറ്റ് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് റിവാർഡ്സ് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആര് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത്, ടൈലർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആര് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, FW ടൈലർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ട്പുട്ട്, the number of the output produced by the worker, that is a very important element of the organization, and performance. And the last one is a total change in the organization. That's a mental revolution. The total change in the organization. The term is known as the mental revolution. Okay, these are the 7 important the principle of the FW Taylor. The one is the development of scientific method and the planning of the task. That means plan is essential. Scientific selection training, standardization of the materials, and the division of works between the management and the workers, and the differential piece rate system, and the mental revolution. This is a contribution of the FW Taylor. Okay, and what are the advantages of the scientific management? FW Taylor in the scientific management ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. One is the replacement of the traditional rule. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം പഴയ കാര്യങ്ങളെ വിട്ട് പുതിയ കാര്യം സയന്റിഫിക് ടെക്നിക്സിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് FW Taylor. So the FW Taylor principle is focusing on the scientific method. That means replacement of the traditional rule of thumb method. And there is a proper selection and training of the workers. The workers get the proper selection and trainings. Selection method, scientific method of selection and training. That's another important attraction of the FW Taylor scientific management. Then the incentive wages to the workers for the higher production. The Taylor used the differential piece rate system. That means output produced by the worker. That is incentive wages to the workers for the higher production. Then elimination of the waste and rationalization of system. That means the fatigue study. That means the motion study, time study, fatigue study introduced a lot of elements in the scientific management. So elimination of the waste and recognition of the system of the control. The last advantage is the standardization of the materials, tools, works. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. These are the benefits or advantages of the scientific principles. One is a replacement of the traditional rule of thumb. There's a proper selection of the trainings, the incentive-based system, the elimination of the waste, and standardization of the material. These are the important advantages. And what are the limitations? What are the limitations of the scientific management? The one is the loss of individual work initiative. Sometimes there's chance for the loss of the individual work initiative. The scientific method reduces the workers to automatic machine by taking away from the function of thinking. പലപ്പോഴും ഇനി അവർ ചിലപ്പോൾ സയന്റിഫിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ്റെ മാറി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് മാനേജ് റിഡ്യൂസ് ദ വർക്കേഴ്സ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ ബൈ ടേക്കിംഗ് അവേ ഫ്രം ദം ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് തിങ്കിങ്. അതായത് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സയന്റിഫിക് ടെക്നിക്കൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ തിങ്കിങ്ങിനെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി, ലോസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്കേഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കപ്പാസിറ്റി ചിലപ്പോൾ അവിടെ കാണാണ്ട് ആവുന്നു വരാം. ദർ ഇസ് എ പോസിബിൾ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വർക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. ഒരു വർക്കർ ചില കാര്യങ്ങളിൽ റൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്യും, സ്വന്തമായി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഫേസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ. That's the loss of individual work initiative. And the second one is the problem of the monotony. That means doing the same work again and again. Sometimes there is a separate function planning and thinking from the doing. Scientific reduce the workers mere to routine. The problem of monotony. ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് റിപ്പീറ്റഡ് വർക്ക്സ് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതായത് അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ ബാധിക്കാം. So the problem of the monotony and reduction of the employment. Scientific management creates the unemployment and hits the workers hard. സെലക്ഷൻ എല്ലാ മെത്തേഡ് സയന്റിഫിക് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതായി മാറും. കാരണം ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യും, ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം എടുക്കുന്ന വർക്ക് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ആ എഫിഷ്യൻ്റ് വർക്കർക്ക് അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. That is another important limitation. That is the reduction of the reducing the employment. These are the limitations of the scientific management. One is the loss of the individual work initiative, the problem of the monotony, and reduction of the employment. And these are the limitation on point of the scientific management. Okay, so these are the important elements of scientific management. Scientific management was a contribution for FW Taylor. There are 7 important principles of the scientific management, and these are the advantages and the
limitations. And what are the contributors and who ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ? Okay, the first person, the lot of the contributor in the field of the scientific management, one of the important persons, Henry Gott, Frank Gilbert and the Harrington Emerson. ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികൾ. The first person is the Frank and the Lillian. The Frank and the Lillian, that's the first important supporter of the scientific management. So here the Gilbert, it's a very important person, the Frank Gilbert. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രാങ്ക് ഗിൽബർട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ദ ലില്ലിയനും ഗിൽബർട്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു രണ്ടുപേരുടെ ഫേമസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. ഹസ്ബൻഡും വൈഫും കൂടിയാണ്. ഡെവലപ്പ് ദ ഫേമസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ടീം ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ലില്ലിയൻ ഗിൽബർട്ട്. ഫ്രാങ്ക് ലില്ലിയൻ ഗിൽബർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡും വൈഫാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരുപാട് മോഷൻ സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം മോഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിലുണ്ട്. they become interested in the wasted motions work. ആ മോഷൻ സ്റ്റഡിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു ഫ്രാങ്കും ലില്ലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ. ഫ്രാങ്കും ലില്ലിയനും, ഫ്രാങ്ക് ഈസ് എ ഹസ്ബൻഡ്, ലില്ലിയൻ ഈസ് എ വൈഫ്. ഫ്രാങ്കും ലില്ലിയനും സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ്. അവരെല്ലാം ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് എലമെന്റ് മോഷൻ സ്റ്റഡീനെ കുറിച്ചാണ്. മോഷൻ സ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എലമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഒരു റിസർച്ചുകൾ തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ദ ലില്ലിയൻ? എന്തെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അവർ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് the contributions, this is one of the best way of the doing of the work. The Frank and the Lillian argue that scientific management is one of the best way of the doing the work. So as that means that is the most comfortable position. That means ഒരു വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ്. This is one of the best way of doing the job. And another one, he emphasized that training should be given to the worker. Every workers give the proper training. He must be familiar with the works and must be enhance the competency. So the training is essential. He suggests that the training is essential and must be given to the workers. He emphasizes the concept of the should be given. The training should be given to the workers. And also he suggests that each worker should be considered to occupy the 3 positions. Each worker in 3 positions ആണെന്ന് പറയുന്നത്. The one is the held promotion the position and the present position, and third one is appreciation position. That's a missing the appreciation position ആണ്. The one is the 3 പൊസിഷനെ കുറിച്ച് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് പ്രസന്റ് പൊസിഷനും the present position and the ഫ്യൂച്ചറും അപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജോബ് ബിഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് പ്രസന്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രാങ്ക് ആൻഡ് ദ ലില്ലിയൻ. അപ്പോൾ ഫ്രാങ്കും ലില്ലിയനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തുള്ള വ്യക്തികൾ. സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തികളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ദ ഫ്രാങ്കും ലില്ലിയനും. The Frank and Lillian contributed 3 important elements. The one is one of the best way of doing this work, and the emphasize the trainings and suggests the workers should give to occupy the 3 positions. The one is the present, before, then present, and the future. എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു പൊസിഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. That is the contribution of the Frank and the Lillian. And second person is the Henry Lawrence Gant. അവിടെ ഗാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുക്കുക. നമുക്കറിയാം FW ടൈലർ ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അവിടെ വർക്കേഴ്സിന് ബോണസ് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുക? ദ ഗാണ്ട് ഡെവലപ്പ് എ ചാർട്ട്. ദ ചാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗാർണറ്റ് ചാർട്ട്. ദാറ്റ് ഗാർണറ്റ് ചാർട്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ടു കമ്പയർ ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദ പ്ലാൻ പെർഫോമൻസ്. ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേകൂടെ ചാർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൻറി ലോറൻസ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി. ദെൻ അത് ബോണസ് പ്ലാനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തത്. ബോണസ് എങ്ങനെയാണ് ബോണസ് കൊടുക്കുന്നത്, റെമ്യൂണറേഷൻ എങ്ങനെ വർക്കേഴ്സിന് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ സൈക്കോളജി ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ദെൻ ഓൾസോ എംബേഴ്സ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി, ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇത്രയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ലോറൻസ് അവിടെ നടത്തുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ ലോറൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് he created a chart for the measuring the performance of the employees and also give the task bonus plan chart. For that means it's mainly related to the remuneration of the workers and the psychology of the employees, how to retain an employee within the organization. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഹെൻറി ലോറൻസ് ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
The last one is the Emerson contribution. The last important person is Emerson. Emerson was an engineer. അപ്പോൾ എമേഴ്സന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദ എമേഴ്സൺ laid the following principles for the efficient to observe the മാനേജ്മെന്റ് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The one is the ideals. Another one is common sense. Then competent counsel, discipline, fair deal, proper records, dispatching, standards, schedules, standards condition, standardized operations, standardized practice, efficiency reward. These are the major contribution for the Emerson. Emerson മാനേജ്മെന്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് ഐഡിയൽസ്, നല്ല ഐഡിയാസ്, കോമൺ സെൻസ്, കോമ്പീറ്റന്റ് കൗൺസിലുകൾ, ഡിസിപ്ലിൻ, ഇറ്റ്സ് എ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ഫെയർ ഡീലിംഗ്, പ്രോപ്പർ റെക്കോർഡ്സ്, dispatching, standards conditions, standardized operations, standardized practices, efficient rewards. These are essential for the success of the management. So these are the principles of the Emerson. It's contributed by the Emerson. Okay, these are the important support. ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യമായുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തികളാണ്. The one is the Frank and the Lillian, the Frank Gilbert and the Lillian, the Frank Gilbert and the Lillian Gilbert, and second person is Henry Lawrence, and third one is Harrington Emerson. ഈ മൂന്ന് പേരും സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യമായുള്ള സപ്പോർട്ടിങ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി. ഇനി അതിൽ നമുക്കറിയാം സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. സയന്റിഫിക് പീരീഡിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റിൽ FW ടൈലർ ആണെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഹെൻറി ഫയോൾ. ബിക്കോസ് ദ ഫയോൾ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾ അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So here Henry Fayol considered a father of the modern theory of the management. He is a father of the modern theory of the management and general industrial management. He divided general and industrial management 6 group. അദ്ദേഹം 6 കാറ്റഗറീസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. One is a technical activity, another commercial activity, there is a financial activities, there is a security activities, accounting and the managerial activity. These are the important activities relating with the management. The technical side, there is a production, manufacturing, is a very important element. Technical side ഏറ്റവും important elements പറയുന്നത് there is a production, manufacturing, adaptation. The commercial side, there is a buying, selling and the exchange, commerce activity. And the financial activity, that means optimal use of the capital, how to optimal use your capital. And security side means give the protection, you are the workers. An accounting activity means you are the stock taking, the balance sheet and statistics. That's a part of the accounting. And another one is the managerial activity, that means planning, organizing, coordination. These 6 ഗ്രൂപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹി ഡിവൈഡ് ജനറൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻടു 6 ഗ്രൂപ്പ്. ഈ 6 ഗ്രൂപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ഫ്രെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദ വൺ ഈസ് എ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ്, then second one is a commercial, and third one is a financial. There is security, there is accounting, and there is a managerial activity. These are the important activities related with your the management. Okay, and this is the one of the important element. And what are the important principles? നമ്മൾ പഠിച്ച പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരുപാട് പഠിച്ച പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഒരുപാട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല, ഒരുപാട് കടന്നത് പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ. What are the principles of the Henry Fayol? There are 14 golden principles of the Henry Fayol. One is the division of works. That's the division of works ensuring you are the specialization, the dividing the works between the employer and the employees. That's one of the first important principle, the division of work. Then authority and responsibility. The authority and responsibility closely related. When the person gets the authority, it's also increase the responsibility. Authority can be delegated, and responsibilities cannot be delegated. The second important principle is authority and the responsibility. And third principle is a discipline. There is an inner force to obey the rules and regulations. The term is known as you are the discipline. And the unity of command. The unity of command, that means single head is means very important element. Single supervisor commands will get on. The unity directions, that means one of the important is coordinating an activity. And employee subordination and the personal interest and general or the common interest. That means ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾക്കല്ല.
And seventh one is remuneration, give the equitable, fair remuneration. And centralization, the granting authority to the top level. That's the centralization and the decentralization. Decentralization means granting authority to the lower level. Centralization and the decentralization. And there is a scalar chain, the chain of command between superior to subordinate. That's a short plan is known as the gang plan. Gang plan then order, there is an order, then fair and equitable order. Then equity, that's almost all employees are treated as equal. That same is known as your equity. And stability or tenure a person. That means do not change the person frequently from the one position to another position, one place to another place. That's mean stability is very important element. Now esprit de corps, that means union is strength. The term is known as the esprit de corps. And there must be initiative. The last important principle is the initiative. The manager must be initiative. The initiative, a lot of the elements in the organization. These are the 14 principles of the Henry Fayol. So the administrative management is always focusing on the 14 principles contributed by the Henry Fayol. So before that created a lot of the activity, that's technical activity, commercial activity, financial activity, security, accounting, and the managerial activities. And these are the 14 principles of the management. There's a division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, and number subordination, individual interest to the group interest, remuneration, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity and stability tenure, esprit of the de corps. That means esprit de corps means union strength. There's a cooperation, initiative. Okay, these are the 14 principles of the management. Okay, these are the elements of the administrative style. And second one is the bureaucratic model. The bureaucratic model is the last important element of the classical period. Scientific period la ഏറ്റവും മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടം bureaucratic model ആണ്. The first period is scientific management. Scientific management period la ഏറ്റവും കൂടുതൽ contribution നടത്തിയത് F.W. Taylor ആണ്. The second one is administrative management. Administrative management, that contribution made by the Henry Fayol. And third one is a bureaucratic model. The bureaucratic model, that means it's the models developed by the Max Weber. പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്കൂൾസ് തോട്ട്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് bureaucratic model കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. The bureaucratic model is a contribution from the Max Weber. And as per his contribution, his model bureaucracy include one is a hierarchy of the authority. It's a very important element is a hierarchy of the authority. Another one is hierarchy. There is a hierarchy, that is order-wise arrangement. The division of labor based on functional specialization, the dividing the rules, the dividing the works, the division of work. The division of works also ensures specialization. And it's another one is system rules. It must be a system rules within an organization. The organization is a system has their own rule. Then the impersonality and the interpersonal relationship. ഇവിടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷനുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്റർപേഴ്സണൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഇൻപേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ദ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. Another one is a system of the work procedures. A system of the work procedure. Bureaucracy is also supporting the system of the work procedures. And another one is the placement of the employees. Placing the employees based on their technical competency. If employees നല്ല രീതിയിൽ place ചെയ്യണം. And the last important principle is the legal authority and power. Must be give the authority and power to the employees. These are the important elements of the bureaucratic model. The first one is the hierarchy of the authority, and second one is a division of labor based on the specialization, and system rule, and the impersonality and interpersonal relationship, a system of the work procedure, a placement of the employees, and legal authority and the power. These are the important elements of the bureaucratic model. Okay, these are the two important periods. The one is the pre-scientific period, and second one is the scientific period. In this lecture, we discuss two important periods. The one is a pre-scientific period, another one is a scientific period. Okay, let me conclude once again. So this lecture is focusing on the evolution of the management. As the evolution of the management, there is a four important periods are connected with the management. One is a pre-scientific, second one is a classical, that's scientific period, and third one is a neoclassical and modern period. These are the four important periods are connected with the management. A pre-scientific means it's a period is contributed by the Roman Catholic Church, military form of the organization. A lot of the contributor in the field of the pre-scientific. And second one is a classical, that means scientific period. That is a scientific management, administrative management, and bureaucratic model. These are three important elements of the scientific period.
Neoclassical period is focusing on the Hawthorne experiment. The last one is a modern period, the system approach and the contingency approach. Okay, in this lecture we discuss the first two important period. One is a pre-scientific, another one is a classical period. And before going to this period, we already discussed the different years relating with the contribution. Over specified. There's a from the classical approach to the modern approach. So 1890 to 2010, what are the important changes have happened in the field of the management? This diagram shows that the period-wise representation. It's a period-wise representation of the changes in the management. It's 1819 to the 2010. What are the recent changes have happened in the field of the management? Okay, the first period is a pre-scientific period. A pre-scientific period, and here there is an entrepreneur get a lot of the labor, capital, and the benefits. A lot of the benefit, the building, hired labor, capital, and it must be used this facility for the betterment of the organization. And these are contributors. One is Professor Charles Babbage, James Watt, Robert Owen, Henry Robinson, and Sibon Roundtree. These are the important contributors. And another one is a classical theory. This classical theory is focusing on the administrative management. There is a bureaucratic management, and there is a scientific management. Okay, and there's a first important person, the scientific management. That's F.W. Taylor, and there is principles of the scientific management, contributions of the scientific management, and these are the contributors in the field of scientific management: Frank, Lillian, Garnett, then Emerson, and after that administrative management is relating with the Henry Fayol. And these are the principles of the Henry Fayol principles of the management. And after that, the bureaucratic model is contributed by the Max Weber. These are the important elements of the bureaucratic model. That's the hierarchy, the division, system, impersonality, and work procedure, placement, and legal authority and the power. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.